오야 마주는 미타다니 미심제 탐지기 된도 톱잘라나메 봐 양다바 조베 산제기 고마를 무지 지내자 토바라차 디체도 담배추에서 무슨 년배 굴롱 근주게 좀 받는 레바세답데 셈바슈 컨셈바체베 담배추디 다 전주 람베치베 나온제 하동 침베갑기 아니 막에 엄마 타랑기 남샤시에가 두랑주 가에기 카둘라다지 같이 쉬줄 하대야돼. 다 랑주게 다 고에게 되는 쉬에게 랑만 좀 못이니 마도슨 쪽이 있어. Start by making a very clear motivation that we're listening to this Dharma teaching in order to do whatever it takes to achieve the highest achievement possible of complete and perfect awakening, Buddhahood, for the sake of all mother sentient beings who are as infinite as the ends of space. And the teaching that we are discussing is in the Great Treatise of the Stages for the Path to Enlightenment, and within that, there's a section called the Great Insight. And within that section, there's discussion about the distinction between prasangika and prasangika and svatandrika, rangyupa being the Tibetan word, and then in English, that's the consequence middle way school versus the autonomy middle way school. And then we are in the refutation of the autonomy, the Svatandrika middle way school, and looking at the refutation of autonomous reasons. And we'll continue with that. Oh yeah. 다디누나 된다디. 밀라소베 고도주비 대 최진도 샤바 테르니스 무슨기 대 무슨 미주장스 대줍지기 자와 탈도나 무슨시라 투고바니 줍다마와 남 되바인데스 제발롱와 주바다부 임비치르스 티 자위 줍지장 무슨라 투바 되베소스 어다 도진 다된다 디가수 숭외데 갈스나 된다디 난주주부 말 안주 발로빈 시바속이 건 루그딘다 무튼 가지 셰데 무튼이 마다 마숭고레스 다디 가스나 tin다디 단 무슨 마추비 니든도 켈레스인다 깨지 시엔도다 무슨들라 마다 드시자워 밀라소바 고도주비 된 체준도 샤바 데니스데다 고주를 최진 밀라소바스 다 미기 옹보디인다 고주 되고로와 가스나 미기 옹보디 고주를 미기 옹보세데 가스나 다 진짜 로벨인디지 코나 로벨인디지 로벨 시와도 코나도 나주주 말 안 주고 코나주기 다 루주부 말 안 주불라다 미완디 신고 샤고레 가스나 다 도르수드나 고주를 세데 수수기고 남게 예버도 달라디네 통마를 와디고 달라디네 또고에 수동기다 기부 남게 통마디네 달라디네 또고 병행기 찬이 고주를 쓰니다 난주주고 우마랑 주바 권나주고 다른 주비로 민지가 왔다 된대지 샤니 미완디 고주를 다 미완세디 가스나 다 된다 미완 고도주비 최진도 샤바 수리다 미코랑다 미완이라 제바여라 미완세디 아니 믹시게 투무만비 다제치비 천내시게 남기 수진 당와들라 미완스고로와 디 미완디 아니 데 소수교원 남기 수동 남기 달라 마데바 무슨도 또 투고 말 당아란주 데 미기 대야진다 노르도 그린다 미기 아니 가리리 된다 미당 아자 미기세 미완조라 미완들라 고르와 된다 가지고 찰로로 요에디 가리레스나 미기 원데 코바스 딜라 미기 말에 그 미완세디 가스나 미기 남시 퉁면 받게 투경기 남이 수진 당화지라 샤고 다디 수동기 무슨도 또 투고 말에 인도전에 다 미완라 소바 고도주비 최진도 샤바 디세나 아스로와 텐데왜 무슨게 무슨 미주장 미완라 소바 고주기 최도도 무슨게 무슨 미주장 아니 텐데왜 줍지기 세마디 탈동나 아니 그 가스나지 가리래 무슨나 투와레스 제박이 아니 디 가스나 제발로 왔다 부레스도 제바디기 유기 된 타도디 니비 된도 좋아요 말 왔다 배는 제박이 유도 와다 무슨 유도순이 제박 침묵으로요 제박 셈에 유도 받아 무슨 셈에 유도선 무슨 셈에 유도 받이 진짜로 또 봐. 제박 셈에 유도 받이 또 바르데 다른 집지 신기 그리고 된 맞아 와 다른 또 얘기고 든지다 집이고는 또 와지로 와 어디라 집지 신기 되니 인도산에 제박이
디 롱와 따부리 스데다 미기 메조 롱와도 아니 롱와 뭐 쉬우지다 파주 롱바 찍는 찍는 공바 좀 랑가 도도도 미기 용의지나 마도와 디 용어 뭐라 베티나시스는 제박이 유도수대야 아니 롱와기 유도와 낭신레 이자 타도나 아니 무슨 투고래 소다 디 제박이 유 아니 줍제 디 자위 줍제 장무슨 투고 되베서 스데다 된다디 진다디 갑기 아니도 두다마 랑주바도 관계기 되네 가스나 제박이 유자와디 줍제 대한 무슨 투바래 스데페나 잠미다바도 제바디 무슨 투단데 가스나 자 무슨도 또 세마다 제바 무슨 또 달라 때네 아니 잠미다바도 봐 주와래 스도데 틴데기다 준전나 때네다 도르수도나 제바디 유도수 마조비천이 롱와자고 찍체 제바게 유도바대양 무슨지라 때네 때네 또 거기 탈두나 무슨도 투바래서 딘두자네 다 도르수도나 갑디시에도 아니 맞추고 있으마세도 또 무슨 것도 시고 준전디 시고 두스는 시기도 뭐야. So we're here in page 262 and that the first full paragraph on the page. When hidden objects, such as the eye, are posited as the subjects of a syllogism, perception cannot explicitly establish them. Still, if we work back to the fundamental establishing agent, we must arrive at perception. Now we're looking again at this position that was brought up in the previous section of text that we went over in the last class, which is the looking at now the position of the Vijnanavadan. It's called the Vijnanavadan Yogi, Svatandrika Madhyamaka, or the autonomy middle way school that is aligned with the mind only, the Yogacharya. So the Yogacharya, that's the word, yeah. The Yogacharya Svatandrika school, that's another word for it. So this is the position of Shantarakshita and those other scholars in that same camp. So it's continuing on to address their position. And what they're saying here is that when you look at something like, well, first of all, they were talking about these direct perceptions that are non-mistaken. So they have to explain what is being talked about there by the non-mistaken direct perception. So now we're bringing up, Tsongkhapa is bringing up the eyes. And so here it's actually referring to the eye faculty or the eye sensing power, the eye sensory power, which is here said to be, here it's said it's hidden, a hidden object. So it's actually an extremely hidden object, according to this school of the Yogacharya Svatandrika Madhyamakas. And so what does it mean to be a hidden object? Well, that's when an ordinary being, which is, ordinary beings, another word for them in the text used as nearsighted beings. So the nearsighted beings or the ordinary beings, we need to rely on a reason in order to have knowledge of something like this, something that's a hidden object. When we first, gain a realization or a knowledge of it, we have to use reasoning. And so why is it then that the eyes are hidden like this? Well, there's a difference here between the eye and the eye sensing faculty, the eye power. So that's why even though it says eye here, it's referring to the eye sense power. The eye sense power is this, the something which acts as the uncommon empowering condition. This is a technical vocabulary you'll see, the uncommon empowering condition for its result of an eye consciousness, a visual consciousness. Okay, so why it's hidden? Because you need to use a reason to have knowledge of it. And now what they're saying in this section is that in this paragraph is that this kind of object here,
is and again, there's the difference here between the eye and the eye sensing power is that the eye is sort of what's called the basis, right? The sort of the organ basis for the eye sense power. So meaning the eyeball, right? The eyeball is sort of the base, the organ basis for the sense power. Okay, so then the direct perception, it cannot establish this, establish knowledge of this eye sense power. Even though it cannot establish knowledge of this eye sense power, what's being said here is that the sort of ultimate basis, or ultimately that the establishing valid cognition still has to ultimately be founded in some direct perception. It has to meet up at some point with a direct perception at the kind of foundational basis of that knowledge. So there's a big difference between the way that an inferential reliable cognition, valid cognition, and a direct valid cognition perceives or ascertains its object, or knows its object. A direct perception knows its object nakedly, freshly. Okay. The inferential valid cognitions know their objects by being mixed through a mental image, being mixed with a conceptual image. So the Yogacharya Svatantrikas kind of describe it as like a person who's blind. That's, they're able to sort of know objects, but there's the sort of the directness, the nakedness, freshness is not there. It's sort of like blind. The inferential cognitions. Point being that ultimately they still have to meet up to a direct perception. So then this is like using the very common example of an inferential cognition of sound being impermanent. That's still, even though it's an inferential valid cognition, it still has to end up, meeting with the direct perceptions. And so here, for instance, the direct perception of sound. That's sort of the basis for being able to have the inferential valid cognition of the impermanence of sound. So the ear consciousness hearing sounds, right, is the direct perception it meets with, or that it kind of relies on. And so this is the kind of discussion coming again, because there was already discussion about these direct perceptions. So there is now the need to explain more what is meant by these direct perceptions. Oh yeah. Oh yeah, that is it. Zawi ngusum tini yang shirik machuba dang, yang rangri machuba shila döla asinita. Tinda di 다 제발라 수바다 간다 뒤zo 강가 탈투나 무슨 세마다 투바레 세기 무슨 대양스와 무슨 세마텔라양 아니 가스나 아 시리 마추비 무슨 세마지 당 랑리 마추비 무슨 세마다 랑리 무슨 세마다 시리 무슨 세마스니다 무슨 세마 시되고 다 루아랑 주바 미지기로와 다 무슨 세마 시들라 엄비 무슨 세마 이게 무슨 세마 난주 무슨 세마 랑리 무슨 세마스 다 랑리레 셴베 쳔마 숨디 무슨 쳔마 숨디 셰릭 스디 가스나 숨위 쳐라 아드니 유도 쳐와 숨진니 나니 유다 유제니 나니 단 유제 코나 진남 야가 많이 받지 숨위 나바 유도 지겨서 셰릭 단 랑리디 진남 야가 왔는데 랑릭 스디 카나 코나나 초비 진남 야가 왔는데 tinde지 샤고 다 코나 조게와 어디 랑릭디 다 단주비루라 빠네 다와타비 켈링고 마르와테 다 가서 도르수드나 단주비루라 디 랑릭디 바까고 어다 텐데베다 대다게 룰라 루마 랑주바 된다 너베 시바솔라 코나 조 소게 루게다 무슨 맞추바 세 무슨 텔라양 시리 무슨 맞추바다 랑리 무슨 맞추바 자 시리 무슨 맞추바 숨 ombi ngosum sema 이게 무슨 sema 나중 무슨 sema 랑리 무슨 sema디 아니 랑리 세디로 왔다 왔다 디시기 돈에 아니 무슨 sema 무슨 맞추게 니드세 무슨들라 무슨 시샤고레스
So this is a belief of all Buddhist philosophical schools. Why? Because inference is like a blind person who is guided by perception. Sorry, I should have read that. Or that was already explained, that line. So Shantarakshita and his followers accept that even in the case of hidden things, the fundamental, sorry. So Shantarakshita and his followers accept that even in the case of hidden things, the fundamental establishing agent is, in the end, perception. At that point, they believe that the fundamental perception is either a non-mistaken cognition of something else or a non-mistaken autocognition. So the autocognition here is, for those who've studied a bit of psychology, Buddhist psychology, the more common or another common term is self-cognition. So autocognition here means a self-cognizer, or you might even know the Tibetan term rungrik. Okay, so that's what's translated here as autocognition. So this is then looking again at different types of direct perceptions then. So we have those two different types, either a direct perception, an other perception, or a self perception, an other cognition or a self cognition. There are actually 4 types that are identified in the Sautrantika Madhyamaka on down. So all the other Buddhist tenet systems besides Prasangika identify 4 types of these direct perceptions. So there's the sensory direct perceptions, mental direct perceptions, yogic direct perceptions, and then the self-cognitions. And so I shouldn't say all the other schools except those 4, sorry, but not all of them do. But anyway, the Madhyamaka, Sautrantika Madhyamakas do here. And so when you say there's these 4, so the first 3, those are perceiving objects that are other than the consciousness itself. Okay, so when we kind of divide between the apprehended object and the apprehending consciousness, or the object and the subject, right? The first 3 direct perceptions are perceptions of, or cognitions of, objects or apprehended objects, apprehended things. Whereas the self-cognition, that's what's called a sort of an alone aspect of the apprehender. Okay, so it's just an alone aspect of the apprehender, or something that is having knowledge by looking only inwardly. Okay, knowledge of looking only inwardly. So this is the self-cognition, and the other 3 are other cognitions, other 3 types of direct perception. And the self-cognition is actually not accepted by Chandrakirti, right? So our own Prasangika tradition that Tsongkhapa is writing from and describing, right? We actually negate the existence of these self-cognitions, but this is now, we're looking at the autonomy school, right? The Svatantrika. So they accept it. And again, looking at any of these direct perceptions, and then the objects of those perceptions would be objects found by an unmistaken direct perception. 도대체 대양을 셔봤다 랑게 친이게 주베 되 나라 나와다 유된도 주버 고발라 대다게 되베나 대다당 랑게 뭐 주베 장심메베 뭐 우마벌 운이라 투난도 주베 무슨 마주와 메바 이노스다 어두시네 마신 되다 무슨 마주와 시게 들어왔다 인다디 로베시 와서 권나주게 로안나주지고 우마랑 주바 권나주게 다 루시하시네 로와 대다 무슨 마주와 시데라와 아니 랑게 친이 주바 낭신 나와다도 유된도 주바 되고래 스와 인도산에 마주와 세데 코라 나와나시 랑유 랑게 친이 주바 나와다도 아니 마주 나와다도 아니 틴데와디 랑게 친이 주바디 켈링고와 랑게 친이 주바 나와다도 되라 주바디 인도산에 나와다도 되라 주비차네 마주와스 두시니 틴다 대다게다 나주지 보마랑 주바 대다게 아니 무슨 맞추발라 랑게 친이 주바 나왔다도 랑게 들어와 나왔다도 아니 주바디 케르만자 티 맞추바 되고래 대다당 랑게 뭐 주베 랑심메마다 나주지 보마랑 주바당
랑은 오주베 랑심베 마위 우마 턴주 반니게 루라 투난도 주베 무슨 마주가지 샤요 말레스 무슨 마주바 다 대다게 룰라 무슨 마주바 세데 간데지 샤워스나 랑게 친니 주바 나외 때도 될라 주바지 콜라 랑게 친니 주바 나외 샤라 마주바 쓰고 우마 턴주베 룰라 무슨 마주바 쓰디 파비냠 샤이시 돈용 무슨도 베 파비냠 샤이시 모두 샤요 말와 돈용 무슨도 다 말이 바자게 말리비 와 말리비 셰바지랑 텐데 웬난주 텐데 무슨 마주바지 샤고 와 인도자니 난주주 우마랑 주바 대다게 되게 무슨 마주바당 안 탄주바 랑심에 바마위 탄주바 되게 되는 무슨 투난도 주비 무슨 마주바 세지 샤요 말레스 와 메잔다 마주비스 메뉴도 투난도 줍스 셰사 메 군젠디 오다 tinde기 통에 다디 주부도스 As I have already explained, they believe that an object that exists by way of its intrinsic character does appear and must objectively exist as it appears. This being the case, there can be no non-mistaken perception that establishes anything as appearing in common, both to them and to Madhyamakas who maintain that there is no essential or intrinsic nature. So for these four types of direct perception, this again position of Shantarakshita and the other Yogacharya Svatantrikas, then they're saying that just like the way they appear to the direct perceptions, the objects are actually established that way objectively or in the object. And when they say as they appear, it means as they appear to direct perceptions as though they are established by way of their own character or intrinsic character. And so that since they're non-mistaken, they're non-mistaken with respect to that appearance of having an intrinsic character, being established with intrinsic character. And that's what they accept, the Yogacharya Svatantrikas. And so because of that, then they're saying these direct perceptions are non-mistaken. They're non-mistaken with regard to the appearance to them. Then Tsongkhapa is saying that then there can't be this commonly established subject, anything established in common between those Yogacharya Svatantrikas and then the Madhyamakas who do not accept natures or do not accept intrinsic characters. So that's the Prasangika, because they are saying that the only non-mistaken direct perceptions, right? The Prasangikas are saying the only non-mistaken direct perceptions are the meditative equipoises of the Aryas. The exalted wisdom of meditative equipoise of the Aryas. And those would be the consciousnesses or the awarenesses that are not polluted by or not tainted by the imprints of ignorance. So then that's why there is no commonly appearing subject between these two parties. Oh yeah. 다 제대로 무슨라 마도 경 렌다바 뉴데 디다 랑싱기 여바 마비 뒤제 탐제 강라양 대다 체매 주비 되니스 뒤제다 두마제 강라양 대다 체매 주비 되니 대다기 랑하는 게 들루고 무엇이 유딘데 여바 되 줍고 봐 이나 테니지 베자 가바 뉴비 치르스 주제 체마메 중고스다 지당으로 대다로 무슨라 마도장 지당 무슨라 투고와 다지 제바 세마단 간다 줍지게 다 두는 무슨라 투고장스 텐데베 다 된다디 난주지 뭐랑 주비 두수게 무슨라 투수지 매바지 다 된거라 가서는 디다랑 신여바 마와 티니 두지다 두마체로랑 신여바 마위다 안남 텐데랑 주바 대다기 두지다 두마체 최 강라 세마 숨에 되는데 세마 조던데 가서는 랑아랑게 두르고 랑아랑게 두르고 무엇이게 유den도 유비띵네 와 유den도 유비띵네 와 랑게 신님 가서나 다 텐데베 세마디와
유대라 tsema song sudi yu digi yudingdu yubi chani sudi da rangi sinyi yubi rwa lui da tanju lui na padar zamgi rwa lui parda zamgi yuzuji la dini tsema songa shagwa rwa da dinda dinda rangjuba nanjujuba uma rangjuba tendagi ani tsema song sedi duji duma chola dini tsema song di ani rangarangi dulugi nguwe yubi yuzuji dini tola dini tsema songa diwari dinda we dini 텐데베 유튜브에 세마지 아니 가서 무슨 게 주에 샤요 말했어. 인도전에 텐데베 무슨로 또 해야 되시. 지당 무슨로 또장 랑기 친이 주베 유딩이 띵도 유에게 텐데지라 아니 주변에 세마 무슨로 또 세대 용해 거래요 말했어. 텐데와디 매발했어. 와 루티라와 나 텐다 리베자 가운데 비치르스디 무슨로 마도장 텐데베 되네 가서나 주제 세마 매바디 아니 리베가 투그레스 가서나 유딩네와 루이네 체메 줍주디 유딩네 유비딩네와 유랑게 둘루군네 도 유수지라 센테니 체마송 세제 체마지 용어거라 요마르와 나디 타주루시나 루이 파다점기 유게 둘루 유군네 주바 중세자 메 스랑원네 주바 중세자 메 루이 파다점기 단니 샤워와 인즈는 다 유게 둘루군네 주베 유수지라 아니 체메송에 딘데 체마 아니 마추와지 샤사 메와르와 다 딘데베 체마 딘데베 송 딘데베와 둘루원의 요겐지라 체마 송에 체몽무슨 체마 투그세 체마들라 딘데 체마지 요그래요 말레스 티리베 무슨 체마라 마두자 리베 까 투그레스 티 로와 리베 까 투비 주에 가서나 딘데베 두지 체마 요 말레스 가리 아니 가리레 유튜브도 유이랑게 들어오는 유수직이 시작이 땡내더니 유튜브들라 체매 송주지 시에요 말했어. 매상 아니 체매 송주 매상 텐다와디 무슨 체마라 마도자 까 두그레스. 어디 두지시기도 송. Even in the case of objects that cannot be traced back to perception, it is still possible to reply. The proponents of intrinsic nature claim that valid cognitions. The proponents of intrinsic. Does everyone can hear me? It's frozen on my. Oh, okay. Okay. The proponents of intrinsic nature claim that valid cognitions establish all objects, compounded and non-compounded. What do they mean by this? Is it necessary for those valid cognitions to establish objects whose ontological nature is to exist objectively? If so, then since reason can refute them, they cannot be valid cognitions that establish their objects. So then, even though they're saying that all of the correct valid cognitions have to eventually meet up to some direct perception, there's actually no way for that to happen, right? In the way that the Swatantrikas and the Yogacarya Swatantrikas are positing direct perceptions. So they're looking at all the different kinds of objects, whether they're compounded or uncompounded. That includes all phenomena, compounded and uncompounded objects. Then they're accepting or believing that there is some way that the objects are established by as some kind of essence within the object. But that is something, and they're saying that that's how the objects come to be, kind of validly established, validly perceived. They come to be valid through that their way of being established with an essence within the object. In other words, from their own uncommon way of abiding from within the object. But for the Prasangika, that's not how objects come to be established as valid. It's as objects of valid perception or as valid objects. It's just by being merely posited out there, merely labeled and designated out there. That's how objects come to be valid in the Prasangika understanding. So because that understanding of how an object comes to be valid or known by valid cognition doesn't have any itself supporting valid cognition,
right? That way of being established from within the object itself is refuted by reasoning. That way of being established is canceled out or disproven by reasoning. So what's the way that objects are established as valid is just by being merely designated by a mind over there. And so that's why the way of positing direct perceptions from the Svatandrika and the Yogacarya Svatandrika is not even those kinds of perceptions that they posit don't even exist, right? Because the objects of those perceptions are not established within the object themselves and they do not become objects of valid cognition from within, from a nature or a way of abiding that is within the object itself, because that kind of existence, that way of being established, is negated by reasoning. 뭐야? 다든다 디 연신이 다 subject인다 디 가서나 최진 심어도 초기 교연 때 봤을 때 왔다 디기 아니 낭된기 subject 자위 subject이 낭된디 디 이제 차도고 진짜 디 낭된 나나다 조어디 가서나 아 가리 송여르스나다 다 이놈아 뭐 보고 지가 주더니 막 용어래 다 가서나 지 교연 가바다 빼되면서 왔대 받았으니 일마 뭐 보지 레다 낭된디 된다 최진 심어도 초기 교연 때 봤을 때와 다 가야디 다 동유도비 따와 랑주라 깨와라 예바도 랑주기 따라 땡고래 세계 랑주비 두수디 까한 거와 이두전에 랑주기 따디 예바도 캐len거 말해스 이두전에 랑주기 따 되어들라 랑주기 따 되나 추진 스메도 투나와지고도 그래서 추진 스메도 투나와지 매상 아니 추진 심마도 초기 꾼도 스니 어디 뒤 낭된디 낭 조시에디 뒤 송아레스 다디 가야디 가스나 돈유도비 따와 깨와라 랑주기 따라 떼고 말해 랑주기 따고는 요 말했어 랑주기 따요는 아니 추진 세메도 투나오지 샤고레스 그래서 공하고 니가 추진 세메도 투나오지 문두스 매상 아니 가서는 텐데왜 랑주기 따지 켈레나 아니 추진 심어도 비더니 꾼도 소다 티더니 텐데 손자 랑주기 따 켈len고 말해 돈유도비 따와 랑주라 깨발라 예바도 랑주기 따라 떼고 말데 때먹고 준세가서 랑주기 따 코로나 꾼전도 와스 추진 심어도 초기 꾼도 와스 추진 심어도 초기 꾼 요와 되었으나 세메도 투나오이 추진 지민도 와 저런 게 랑주기 따 되는 속에 추진 세메도 투나오지 고였어도 디 주에 매와디 아니 세메도 투나와디다 민도스인데 로벨인데 아니 우마 랑주반 라 뛰네 민도 다서 되지부 우마 랑주발 뛰네 자민도 나주지부 우마 랑주발 뛰네 자민도 응어마발 뛰네 자민도 아치르 장제발 뛰네 자민도 스노다 틴르 마바카니 아니 랑주기 틴시데라 추진 심마도 꾼 요래 세오다 도 스니다 딘지기 sabjigi nangde zogo tise songdo us. So when we're now arriving at the end of this section on the pointing out the flaw in the position of the flaw that the subject is not established, then to review what was the main point, the main meaning coming out of this section of the text. So what we're discussing was how there's there were a lot of subsections within this the last several pages of text. First showing that the meaning is how the meaning is refuted, and how how the example is refuted, etc., and all these different points that were brought up. The main idea or the main meaning is to show that when you are having a realization of emptiness, or to develop the view realizing emptiness for the autonomy or the Svatandrika Madhyamikas, then they're saying that you absolutely must rely upon an autonomous reason. Okay, that's their position. But there's no need in reality, or from our position, there's no need to actually accept or believe in this kind of autonomous reason, to even accept that they exist. And why? Because if there is an autonomous reason, then there has to be a commonly appearing subject, or a subject that is
experienced in common between the two parties in a debate, the challenger and defender. So it has to have this, they have to have the shared experience of the subject. And so if that's the case, then, right, if there's this autonomous reason, there has to be a shared understanding, a shared appearance of how the objects are established by valid cognitions. That's what it comes down to. There has to be something shared in, the experience of the experience and appearance of objects being established by valid cognition in common. Okay, but there is no such subject like that. That kind of subject is not established. So there is the flaw in their position of the Svatantrikas that the subject is not established, the subject of their syllogism. And so this is now showing it's called the kind of flaw that comes in a logical syllogism. It's called a flaw of the what's it called? The choke is the I think it's the paksha dharma. I mean, the Sanskrit word. I'm not sure the English word. Anyway, it's a logical flaw that there's that comes into their reasoning. So that's saying that, right, these autonomy school proponents, these philosophers, there isn't even some kind of sign or reason existing that exists that is the way they assert it, this autonomous reason. And so you can't find this, we can't find any commonly appearing subject or commonly appearing way of establishing objects through valid cognitions between, whether we're looking at in relation to Bhava Viveka and the Sautrantikas, Svatantrikas, whether we're looking at the Yogacarya Svatantrikas like Shantarakshita, whether we're looking at the Essentialists, any of the other schools, there's no way of establishing this commonly appearing way of establishing objects with valid cognition. Oh yeah. 단니바 교연테 댄지장 마주바 덴바니스 식사레 심마주비 초기 녀바 주비 추칸이바 디니니 유비질 시베 셰체비 댄지 딜라양 마주비 교연 줘바 라양 자와 차오 셰숭바 디 덴바이노스타 다 교연이바 든다 랑주기 따들라와 최진 심마주비 데니 초 룹자기 교연 요와 마세 댄지 마주비 교연로와 댄지 마주비 교연 요레 세다 댄지로와 다 딘데와 교연데 딘지 마주발라야 다나시 요레 세와디다 우마치사 빠네다와 잡아게 되는 송시아스 심메주 초기 예바 주비 수카인 바티니 유비치르치비 딘지 딜라야 마주바 교연 줘바 자와 차오스니 송시아스디 다 제름지기 콩장고르와 딘데비 랑주기 따라 최진 심마주비 교연을 땜바 마세 딘데비 교연 딘다 떼 직바 아니 딘지 마주비 교연 무도 스디드니 우마치사나 송시아스 가스나 우마치사나 다 가스나 로벨린디지기 랑주기 따주고래 미소 난게 계진남 추제 되는다마 달리 미게데 유비시르스 벤나 셰바 요바 니시노스니 다 로벨 우마랑주비다 두스니 신다수지 로벨린디지기 다 두스니 고바르와티 오다 텐데베 유비치르 데니 로바타 균센라 고에게 요바디 오 요바딜라 양 따라딜라 양 아니 텐데베 가스나 딘지 마주비 꾼디 딜라야 직바 지장리기도 스타티 컨델리기도 쓰는 다 홀라티 방진레와 다 따디 수고레 로벨린디지기 고바레 로벨린디지기로와 다 로벨린 다 용당 저우징에 라이마디 용당 저우디나 로벨 상제 장게 다제 고비 조와디 테기 마레스네 로벨린디지기가 바자베와 디파 까요 다 딘데이나 아니 반에 다와 잡아기 로벨린디지 저런 로베 선지잖아 균 제바디 되게 말해스 미티비 준센되는 데는 다 슝게고요 시선으로 다 디젤라 아니 딘데나 린데지 저런 거 고조기 딱이 세시 가리샹이 배서도 린데지 아니 미소 난게 깨지는 주제는스와 견다마 달래 깨와 멤비 메데 유비 시스타딘데 유비 달라 때네 미소 난게 깨지 친한 게 깨지는도 견다마 깨와 멤비 준세라 끄네 튜베들라 셰바 유비시르스 비디 거바리 오다 디고에들라 아니 딘데비
다 추진 심마주 미소는 기지는 세더라 추진 심마주 추고 교 땅사라와 어다 세메주도 투나 문두스니 다 유베칠 세들라양 티게드니 세메주도 투노와 메와인자 유바딜라디니 유바 세데 땅한달라 딘세한달라 모조와디 균세라 모조와 유바딜라양 아니 딘디 딘세 마주 교인디 지고 지장 내기도 쓴다 식선나라 송샤 스타 제르미주 공장니 어다 디송으로 왔다 교인디 좀 배호라 시행 거려 So we'll begin with this next section here. So section number 2, demonstrating that the reason also is not established. And again, just to reiterate as a short note, this whole discussion is based on the kind of common understanding of reasoning or logic and syllogisms that, if you have some background in, is helpful for understanding these different discussions that are happening here. So, okay, number 2, demonstrating that the reason also is not established. Chandrakirti's clear words indicates that this in the passage that states, the same method that was used to show that the position is defective, insofar as its basis is not established, should be used to show the defect that the reason, because it exists, is also not established. So then this is the second flaw that's being pointed out in Bhavaveka's reason, and they, to point out that ultimately to point out that autonomous reasons are unnecessary or not even exist in the way that the autonomy school presents them. So this is now in addition to, it's not only that there is a flaw in the position or in the Paksha Dharma, flaw in the position, but there's also a flaw in the reason that's used. Okay, so flaw in the reason, and so that's again showing that so for an autonomous syllogism, then this is first pointing, Chandrakirti and the clear words pointed out extensively that the basis for the subject there in the autonomous syllogism that doesn't exist, is not established, and the basis of the subject. And so what is the syllogism again that's being discussed here? So the syllogism that was posited by Bhavaviveka was the syllogism to refute self-arising. Okay, and the actual syllogism goes, take the subject, the eyes, and so forth. They are not ultimately they do not ultimately arise from themselves because they exist like consciousness, like for example, consciousness. Okay, so then Chandrakirti in the clear words points out that not only is it that the subject is not established, but and that there's the flaw of the subject, but there's also a flaw of the reason. And so this is in the context of this kind of back and forth debate between Bhavaviveka and Chandrakirti, again happening, not directly, but through their texts over time, where so it's not really back and forth, but it's anyway, the Bhavaviveka does not accept the position, the way that Buddha Palita negated self-production, self-arising. So he didn't accept that. So then Chandrakirti now is saying, okay, then what reason or syllogism are you going to use to negate self-arising? And this is the one, right? Take the subject, the eyes, etc. They are not ultimately arisen because they exist, for example, consciousness. So they have the flaw, this reason has the flaw in the Pakshadharma, in the position, and then it also has a flaw of the reason, and it's again for the same kind of reason that the flaw in the Pakshadharma, the flaw in the subject, was pointed out, that there can't be there is no commonly appearing way of establishing the objects, the parts of the syllogism, with valid cognitions. So this applies to, just like it applied to the subject and the predicate, it applies to the reason as well. So there's no common
appearance of how to establish the reason with valid cognition. The reason being because it exists or because they exist. So the reason being because of existing. Oh yeah. Tela nga rangi ngo dhubi rangshingi tong mi dong we guwa nigi lula tunandu dhubi chujin dhubje sema mebe rangyu dagi chujin sugi geje tangs dali kewa meba ni mebe chu ni dombe choksam dhubja meba shebe rikba te yubi chiri shebe tenze jang tinigi lula tunandu dhubi dhubje dhubje ki sema mebe 다 마주바 주루줄 넘 나르셰바 신도 셰바 차우스다 다근 컨디션 다다기 딘지 마주비 교 요레스는 송으로 왔다 딘지 마주비 교인데 컨디션 요레스나 다 나르 콘도 셰바 나신 랑신게 동바 마게 우마 탄주바당 아니 랑신 미동아 마게 우마 랑주바니 로아 공아 오치 니가 니라 세메두두 투나와 메상 아니 가고 데니 가스나 지 가리레 ngako dini uma tangyo bachene, chigo dini uma rangyo bachene, uma tarangni tsoba tisenayang, ani rangyo ki ta gogo mares. Ta ti machi nguyo mewa la maa goyo de rangyo ta mewa di kasana, ti kasu chujin seme rudu tunawa mindu usine kasana, ngako niga ki dini rwa, ani pena di yagi kadura khalsana, rangyo ki tyogi chujin sukeje dang, dali kewa meba nisane da, chöjen 시지 마주에 교나 초기 교에서 초디 루자라 쓰고와 이두산에 chöjen 공가 원이게 투난도 주베 chöjen 제요 말이스 chöjen들라 뜨베 달레케와 메비 루자와 달레케와 메바 수디다 미소 다기 미소 난기 계제 신앙기 계제도 달레케와 메바스도 초로와 루자 어디 루자니라 아니 공가 원이게 친난도 루요 말이스 매wan 딘냥신 아니 딘메베 아니 대달 루지기 세마 줍지기 따디양 아니 공하고 니게 투난도 주바지 요 말에스 어다 도시네 투난도 주바 메비 줍지 얘기 들었더니 고거래 했다 이리와 어다 디 고에 디 도시네다 된다 마빠면데 다 도르스도나 랑주기 땡지 켈레나 추진 심어 주비더니 괜직 줍자 심어 주비 괜직 아니 가리래 가리래 땡지 심어 주비 괜 순간 내기래 가서나 추진 세면 줍주 투나와지 요 말을 와스 세면도 공어처럼 매매디 아니 가리래 대 추진 마주디 추진들 때비 아니 줍지셔 야 니속이 줍자대 심어주 디 마주베디니 디 줍지기 참아 아니 단지대 심어주와 어다 디 꿰미세 다 도르스도나 랑주기 다 켈레나 세면 추진 투난도 주와 켈레거래 딘도 추진 수난도와 매상 아니 텔라티비 줍지 그자 줍자대 매 줍자디 메제 줍자디 줍자 치베기 줍지기 단지들라야 마주비 꿰니 요래 소다 독진다 방림디 뜨용도 Previously, Chandrakirti explained that because there is no valid cognition that establishes a commonly appearing subject for the systems of both parties, the proponents and the opponents of emptiness of essential or intrinsic existence, the thesis or probandum, which combines the autonomous argument's subject, visible form, with its predicate is not produced from itself, also does not exist. On this account, the reason, because it exists, also is not established. For there is no valid cognition that can attest to its being established as appearing in common to both parties. You should understand this on the basis of what has been explained above. Okay, sorry, I just have to check one thing. So now this is reviewing, explaining more what was in the quote. And this is, so to explain it in more detail, there's this flaw in the reason, okay? There's a flaw in the reason, which is, so how does
that come to be, or how do we understand that there is this flaw of the reason? Now, again, this is a technical term, sort of in sort of the science of logic, right? Looking at flawless reasons versus flawed reasons. Those are all technical terms. So it's a flawed reason. Okay, so how does it come to be a flawed reason? So you have, right, the two parties in a debate, challenger, defender. Here, the challenger being the people who accept that things are empty of natures, or sangikas, the defender being those who do not accept that things are empty of natures. Okay, so then between them, right, there is no need to posit this autonomous reason. And the problem is, if you insist on positing an autonomous reason, what's the problem? Well, you have the syllogism, which again, the eyes, etc., or really it's referring to all inner and outer sources, the ayatana, right? The 12 ayatana, the inner and outer sources. So the eyes and so forth is the subject, and they do not arise from themselves because they exist. The syllogism goes like that. So it was already established before in the prior section, right, that there is no valid cognition there's no way of establishing these objects with valid cognition, and to have a common, there is no common experience, no shared experience of the establishment of these objects from a valid cognition when it comes to the subject. So that's why the subject has a flaw, and that also leads to then a flaw in the thesis. Right, the thesis is when you combine the subject with the predicate. So that would be the eyes, etc., do not arise from themselves. So that also has this flaw, because the subject had the flaw that there's no common appearance between the two parties, no shared experience. Then the predicate, then the thesis has the same flaw. And so then we can use that same understanding of the lack of a common appearance and the way that objects are established by valid cognitions to apply to the reason as well. So just using the same logic, then it also applies to the reason. There's no common appearance in the way things are established by valid cognitions. Oh yeah. So it's just saying that there's a flaw in every part of the reason. That's if you accept autonomous syllogisms, then you end up with a flaw in every part of the syllogism. Oh, go on. 어두체다. 디 식살레스 대다부티니 디달인데스 관계치를 지제 녜비 되는디니 도게와 디랑게 켈랑바 이노 치달시나 난게 계제남 깨바치비 줄라소바 유바 코나인데 대달 디신셰비 숭비치로 강 디신셰비 숭바 지제 숭바디니 디신데 빼난 양을 대바니 시와오 시 자와시노 시 자와 신기 꾸비 줍제 딜라 기다려 큐게 딘즈데 된담바 강인스 딘즈도 되바 강인 디신셰비 꾸조도 디게 숭비치름 왠데 된담도 숭비치르 가데 꾸조위나랑라 딘즈게 마주바니도 시에당스다 디다 직사기 슝레와 다 디직사나라 가리송을 쓰나든다 다 딘즈 마주비 균지 바다 바네다 와차바기 바다지 로벨린디잖아 균지 지체라 로벨린디지 그 나게메 바주비 딘즈디라 추진 시마도바당 딘즈 마주비 균 요레 다 독스니 바디 가르 순중이 되니 가바 균인데 다 바네 다와차바기 디 가바디 로벨린디지 무수 케만이야 되나 케랑라 송아레 케랑라다 다코 미두신도 케랭고 지그레 쓰고다 케랑라 송아레스 다 케랑라 송아디 가스나 다 딘다 디 가사 제다분 디강 도게와 디 라니게 도게와 디스 도게와 로벨린디지 라니 도게와서 갑디 도게와 디 로벨린디지 로와 랑싱게 요바마 같은 줄 도게와라 갑디 응외마와라 도게와라 그러다 도게와서 디 지담 망불 잠에다 자사 다 요레 다 갑수 보이 도게와서 디 로벨린디지를 코어 로벨린디지
랑싱이 뭐뭐 디게 랑이게 켈랑라 송아레 스타트 가리 켈랑라 소가스나 빠네 다와트 비균 주주든소 강가 켈랑라다 무수 케 말레는 되나 당다 켈 랭고 체고 다 켈랑라 송가스는 딘데지나 쓰고 다 임비 주제 가스나 다 로벨은 이제 고난기로와 제다마와라 각바지 잡여래. 제다마와기로와 제다마와기 된디니 가스는 따지고 그래. 가스는 아니 가리래. 아니 지 가스나 난게 깨지는 깨바치비 규다 미소 난게 깨지는 깨바치비 규 된다 봐 요바 코나요데 디디시비 숨으실 음 아니 디시 강 디시비 숨어디니 아니 덴바인데 아니 빼나 양을 대바 시와고 시 숨바치노 소다 딘데 왜 딘지지 가스나 중마도 그 치다마위 야 우마랑 주발라와 다 돌스 우마랑 주 치다마위 그 주기 있더니 다 치다마위 가리고스나 친한기 깨진도 깨바치비 유디 된다바 요래 요와디 디신십이 송샤스 다 디신십이 송나 덴바 인고와디 빼나 디신십이 빼나 양을 대바니 시바고 세 송바디 덴바레도와 오다 딘나싱 아니 좀 nen데게 친한기 깨지기 유 요바 유 된다바 요바디 덴바레 쓴다 된다도도 아니 규제도 된다바 요바 죽지기 딘지 주고 제다마요와 오다 딜라 루벨인지 지기 쫀지 다파 쫀지 체바레로와 까 루벨인지 지기 도와 아니 가스나 또게 보았나 디파 까에 디 값수 가리스는 송셰스나 저런 디신십에 송베치 라이 준세고도 왔어 디신십에 송베치 세디 아니 대반이게 딱 받치네 루벨인지 파 까네로와 저렇군 군접도 당 되담 관계 개발도 시는 디신십에 송베치 쓰긴 봤으로와 군접도 디신십에 송베치 쓰긴 봐 되담도 디신십에 송베치 쓰긴 봤어 군주도 송배치스나 군 디시십이 송바도 군주도 켈나 저런 게 되는다 뭐 봐 켈린 거 와서 디 저런 딘지 마도 교여레스 다 되는다 말나 아니 우마발라티니 딘지 마도 교여서 아니 디신십이 송배 준세라 때네 미스네 친한게 계시 되니 계시기 주 되는다 뭐 봐도 주 투민도 무슨 달로 별인데 지기 저런 말라 봐 가봐자래 오다 디 가봐자는데 되는다 봐 군주도 주비 군주도 송배시람나 아니 저런 게 지고 저런 게 켈링미도 왔어. 된다바 소모시lam나 나고 우마베 두민도 와 인자 데니 강게 개발도 저기 마치베더니 디시베 순가 치자바지 샤요 말 인자 딘세 마주베 교인도 무슨 저런 게 저자마라 주주디 아니 저런 수 도나 미소 나게 지지나 저 된다바 다른 민제데 유베실 빼나 셰바유스 유베실 세들라양 지고 지장 딘세 마주베 교인데 가스나 저런 켈 랭고치리 가스나 저런 저자마라 바당도 군주도 주비 군주도 숨으시라긴 봐 되놈도 숨으시라긴 봐 군주도 숨나니 계란기 켈링 말아 계란 제라마 계란기 디신십이 숨어도 된다 봐요 봐 켈링 거 왔어 다 된다 봐 숨으시라는 우마바 나고 우마발라 마주 와와 인도전에 아니 군 가서 딘주 관계 이제 개발도 마치비 디니 관계 이제 개발도 마치비 질 숨바지 샤요 말에 인도 딘디 딘지 마주 교인도 무슨 아니 제라마라 교인주 저와디 결혼을 팔로나 다 아니 가리래. 어다 결혼을 따다 충분도 결혼 게 유배에 있어서 미소 난게 진짜 되는 바 달에 미제 유배에 있어서 유바딜라 아니 데니 관계 개발도 마치고 유바치 자만이 샤요 말이 매와디 결혼 게 제가 뭐라 봐 준준치디 디시십에 숨외실스디 데니 관계 개발도 마치고 숨가지 샤면도 왔으니 어다 디균 주주도 결혼을 도나 결혼을 봐 다시 고승 땅와이나 결혼을 교인 찍고 수그레스 어다 누구신도 빠낸다 와 잡아기다 루벨인 디젤라로와 아니 디 루벨인 디지 켈랑라 송와티 로와 군센데 어다 누구신 줍샤스 원주자니 어다 된다 가르셔 버려 딘세 마주비 교 요바디 빠낸다 와 잡이 봐 교인 제바나시 루벨인 디지 켈랭고 송와티 켈랭고 셔와 켈랑라 송와디 군센디 로벨인 디지 코랑게 지라마라 봐 균주 지다나타나 아니 따다 고중차기도 어다 도지는다 가단데 딘데스는 숑 딘다 디갑스 딘데스는 숑도 같은데 디테일스 초보로지요 다 디테일스 두스파 에와치니 세시진 다 어두신 마고는 추여로지요다 This is okay, sorry. At this point, the clear word states
So we have a quote from Chandakirti again, right? The clear words by Chandakirti. This is so. For this logician, now here referring to Bhava Viveka, this logician himself accepts implicitly the points we have just made. How so? Another party offers him this proof. The causes that serve to bring about the internal sensory faculties and such are existent without qualification. This is the case because the Tathagata said they are, for whatever the Tathagata has said is accurate, as in the case of his teaching that nirvana is peace. Bhava Viveka replies, what do you believe the import of the reason to be? Is it that such causes exist because the Tathagata has said so in terms of the conventional, or is it because he said so in terms of the ultimate? If it is true because he said this in terms of the conventional, the import of the reason would not be established for you. If you take it that the Buddha made this statement in terms of the ultimate, since neither the probandum nor what proves it are established in terms of the ultimate, the reason would not be established, and would in fact contradict the thesis. This is how Bhava Viveka states the fault in that proof. Okay, so this is now another quotation from Chandakirti's clear words. And what he's saying here is that there's these, again, faults in the reason Bhava Viveka gives, right? The flaw that the reason is not established is what's being talked about here. And it's, again, in the context of Bhava Viveka positing this reason to prove that things do not arise from themselves. So that's the syllogism and the reason. Now, and John Kirti is refuting, right? He's providing proofs to, overturn that Bhava Viveka's syllogism in the way he understands it. Now, what Chandakirti is saying here is that even though Bhava Viveka doesn't explicitly accept the flaws that Chandakirti is pointing out in his own syllogism, he doesn't explicitly accept that. He ends up coming to the same position through his own refutations of another school. So even though he doesn't explicitly accept those flaws in a reason, he does implicitly, or he comes to accept them. And how is that known? Well, now here Chandakirti is pointing out that this logician, Bhava Viveka, logician can refer to many different people in different contexts. Here it's Bhava Viveka. This logician is, here he's having this debate with the Vaibhashika school, okay, the Vaibhashikas, which is the Great Exposition School, okay. So when he's having that debate, then they're giving the proof, right, towards Bhava Viveka, that, just as it says here, so the causes of the eyes and so forth, the sensory faculties, right, the internal sensory faculties, eyes and so forth, the causes, they are ultimately existent. Okay, so here it says existent without qualification. So again, as it ultimately existent because because that was spoken by the Buddha, spoken by the Tathagata, okay, the one gone to thusness. For example, okay, the statement that nirvana is peace, spoken by the Tathagata. So that's the three parts of the syllogism given by the Vaibhashika. So Bhava Viveka there, now he's asking back to these Vaibhashika, Great Exposition School proponents, giving this reason, giving this syllogism, asking back to them. And this is again in his text, right? In his writings, he asks to them, so are you saying that the Buddha said this in terms of in reference to existing in conventional sense, conventionally, or was he saying it ultimately, that they exist ultimately? So
if now either way, if they accept, if they're saying that it's conventional, the Buddha was saying they conventionally exist, well then that would be a problem because it wouldn't be accepted by the proponents of the ones giving the reason. In other words, the challenger, right? In other words, the Vaibhashikas. The Vaibhashikas don't accept that they exist conventionally. They accept that they exist ultimately. Now, if you said, but if you say that the Buddha said it ultimately, then that wouldn't be accepted by the defender, by Bhava Viveka, the Madhyamaka. Okay, so in other words, Bhava Viveka is pointing out a flaw in the Vaibhashika's position that there is no kind of merely general subject. That is just like this mere generality of the subject. Okay, so that was Bhava Viveka's writings itself. Now Chandrakirti is taking that part of Bhava Viveka's text and saying, look, this is the exact same with your position. The exact same flaw is there with your reasoning of these autonomous syllogisms, the insistence on autonomous syllogisms. So it's the same exact thing. Are you saying it's in relation, that two things existing conventionally or things existing ultimately, and then you still find the same flaw if you give this, syllogism that Bhava Viveka gives, the eyes, etc., are do not ultimately arise in themselves because they exist. So it's the exact same problem that comes with that syllogism. It's equivalent to the way that he points out the flaw in the Vaibhashika's syllogism. So this is how we can see that how Chandrakirti is pointing out that Bhava Viveka, even though he doesn't explicitly say that, this is, he doesn't explicitly lay out the kind of flaws that come from this. He implicitly, through his refutation of the Vaibhashika's syllogism, implicitly you can see that he's accepting that's the flaws and that kind of reason. In other words, the flaw of lack of a commonly appearing subject. So that's this in this part of the text here, it's a bit confusing. There's a kind of it's a subtle topic or a confusing line of reasoning. Oh yeah. Tuandamba drupa chawa tang drupa cheba ni madrupi chiris tenzing madrupi tuan ni tang gawa ni do she di gyuen di meba yin hos. Da dinda di tunda di deshi lawa jana. Da tinda di kasana da lubelin di jigi chira mawa la gyunjo chidi tishin shibi sungbe shi seye dirwa kunzub du drumna ani chorang na kasana chorang la tenzing madrupi gyuen dhuguris. Da tuandamba ina tuandamba ina tuandamba na sungbe shi lawagina tuandamba ondu chigina 아니 tuandamba dini ndadi uma belushi yachini tuandamba druba chawa 강 druba chibi drubjadida 강게 druba chibi drubje ruwa drubjada drubje o tuandamba dini drubjada drubje 강가 마주바 인상 아니 땡지 마주비 교연 다가랑 연구래스 디마세 아니 tuandamba ina dini 타니도 여바디다 가와래스 가와니도 오스디 오다 도우신다 로벨인디 지기 존재 제내로와 대신시비 송배 지스는 제라마에게로와 어디 띵수 고조들라 아니 띵수 시마주비 요바들라 대신시비 송배 지세디 아니 군습도이나 아니 제나라 마주바레스 로와 응어모가 제라마 저랑 마주바레 가서 제라 되는다고 봐 켈링어로스 되는다발람나 아니 되는다바 두바 집이 둡자야 요 말에 되는다바 둡지야 요 말에 아니 띵지야 요 말에 되는다바 강야 메스 다 우마란 주로 시야신니께 지시거로 나고 우마 빌루션 마주바 인상 되는다바 요나 타니도 요바다 개와레스 그래서 다 디인도선이 다 최다 최진의 소바테다 둡자라 소바테다 되는다바 요라도 타니도 요바다 가와 차기래 했습니다 시에 교인디 메바이노 수도 수요 로벨이 니지기 치라마라 교인디스 메바레스 어디 송도 Since it is through such considerations that he asserts that the reason is not established, the reason and so forth are not established for him in any argument that posits a reified thing as the reason, and hence all probative arguments would fall apart.
Okay, sorry. It should. I think the last sentence above that was more relevant here. So, if it is true, because he said this in terms of the conventional, the import of the reason would not be established for you. If you take it that the Buddha made this statement in terms of the ultimate, since neither the probandum nor what proves it are established in terms of the ultimate, the reason would not be established and would in fact contradict the thesis. This is how Bhavaviveka states the fault in that proof. So Bhavaviveka is pointing out a fault in the proof given by the Vaibhashikas, and their reason is because the Tathagata stated it. That's the reason they give in that, right? And what they state, and what do you state that? The causes of the eyes and so forth, the inner sense faculties are are existent. And so Bhavaviveka and ultimately here, and Bhavaviveka is pointing out, well, are you saying it? And he said that conventionally, or did he say it ultimately? And so, if they choose the conventional, that he said it conventionally, well, then there's a flaw because that's not established for them, for the Vaibhashikas themselves. They believe that the causes of these sense faculties exist ultimately. And then if they choose that Buddha said it ultimately, well, then Bhavaviveka, he's pointing out the flaw there is that, well, whether you look at the thesis that's being established, right, the probandum, or the thesis that's being established, or you look at the reason that's establishing it, any part of the syllogism, none of those things are ultimately existent. None of them are ultimately established, right? Again, he's a Madhyamaka, so he doesn't accept ultimate establishment. So none of those things are ultimately established. So if they were ultimately established, that would then become contradictory with them being conventionally existent. So that's Bhavaviveka's way of pointing out a flaw in the Vaibhashika's syllogism. 주소에. Interesting. 어야. 어두체. 더거르스데. 더르디스. 괜히 매바 이노체 강기 치르스. 대다라 디 라니기 츠디 땡징 마주바 켈랑바 디치 응베추 땡즈스 고비 제수 바바 탐제라 땡징라 소바랑 랑라 마주베 치 줍제 탐제 남바지바 주로 셰숭베 다 셰숭 서다 도시니 다 직사기 흉한마디 가스나 다 루벨인데 지기 아니 응외모와 치라 먹을 균주 니 제와 균주 제와라 딘데 신이다 땡징 마주베 균 땅바 딘데 손상 강기 치를 쓴다 다 근데 이나 다 교육 과령 그랬으나 근데 로벨인지 이제 코로나요. 다 코로나 그 쪽에 얘기 다 제급이 땡지지여와 딜라양 아니 지 딘데베다 땡지 마주베 되니 가스나 딜라양 되니 가스나 유바디 아니 뭐 추비 있으면 뉴딩 군좀 샤나니 가스나 응외모 가스나 치고라 마주 치고 없는 응외모라 마주 비스면이 된게 된담 장난이 아니 지 뭐발라 마주베더니 가스나 딘수 관계 개발도 마주비 지당 여바지 샤요 말어 왔어. 이제 추진시 마주비 교회된다 가서 딘지 마주비 교회인데 딘 로벨인데 저라니 케랑바레스 케랑라 송바레스 케렘바 말다 케랑라 송바디 가서 퍼기 준센 송바레스 퍼게 데려와 케랑라 송바 인상 다 딘데기 디 니게 되니 로벨인데 지 꾸비 되니 딘지 신다 탐제라 되니 딘데베 되니 가스나 딘지 마주베다 가다 강가다 가리래 딘데베다 튜넌도 주바 고와 지 장장 시고 왔다 로벨인데 지 다디 딘지 강가라 되니 가리 랑주게 딘지 강가라 딘다 유베시 세게 딘지 저와 미소나게 지지나 주에 되는다 마달라 미지 유베시 딘지 텔라 아니 추진 시마도 왔다 딘지 마주베 꾼티
아니 저 고승의 권에 저랑 캐랑바 인상 아니 저랑 그 그쪽에 띵지 신다 강가랑 대다 총바 집어 지장 주 도그래 신사 로벨인데 저게 캐랑 쪽에 띵지 신다 담제라 아니 가리래 띵지 마주비 교인도 여바디 아니 인상 아니 띵지 강 교와 강가 아니 님에 차도 그래 그래서다디 님에 차도 그래 신사 랑쪽에 띵지 예바도 그거 말해 그래서다 되게다 좀 쉐도 Okay, so the last paragraph of the quote, since it is through such considerations that he asserts that the reason is not established, the reason and so forth are not established for him in any argument that posits a reified thing as the reason, and hence all probative arguments would fall apart. So Bhava Viveka is pointing out this flaw and giving this criticism of the essentialists, the Bhashika essentialists here, for their syllogism and the reason they provided. But Chandrakirti is saying that this also same flaw applies right to Bhava Viveka himself in his reason to prove that there's no self-arising, in his reasoning disproving self-arising. So how is that happening? Well, because again, Bhava Viveka, there, right, in his insistence on being an autonomous reason with a commonly appearing subject. So then we have to ask, well, whether or not, so in either case, whether you're saying that the parts of the syllogism are objects found by a mistaken a mistaken valid cognition, then that's something that is not established for or accepted by Bhava Viveka himself, the Svatantrika. If you say that there are objects found by a non-mistaken valid cognition, then that's not accepted by the Prasangika. So there's it's the exact same flaw that he pointed out to another school's reasoning that's happening to him. So so even though he doesn't explicitly accept it, because of the way that the reasoning is the same that he uses to refute some other schools' syllogism, then he comes to have to accept that. He has to also accept that there's a flaw in his own syllogism. So he implicitly accepts that flaw. And so then Chandrakirti is now concluding by saying, so all these syllogisms that you are insisting, right, are autonomous syllogisms which have a commonly appearing subject. Well, there is no commonly appearing subject that's established. And so then for your reason that we've been talking about, because it exists, right, in that syllogism, like the subject, the eyes and so forth, they are not ultimately arisen from themselves because they exist. So that reason has the flaw of the reason. But then Chandrakirti is concluding by saying, so all of the reasons that you are using by insisting that they all have to be autonomous reasons, then they all have the flaw. And so they all become, they would fall apart, or here they become, kind of in what's the word? They lose any power. They they're sort of impotent. They become meaningless, impotent, not meaningless, but they lose their function to prove anything. Okay, so then this is again re-emphasizing that then there's no need to posit autonomous reasons. 다들만 로그면 다 된다 가서나 다들인 디 낭도 띵싱마 주비 균디 다 된다 내 다와 잡아 그리바 땅니로와 다디 다가지 균지 말에 다 균신 충비고네로와 다 저랑게 제다 마와라 디레 라와 있나 디균디 낭신 저랑라야 충고도 수도 제중게 땅주라게 내가 제부 충비로와 파 아니 실 아파 주비 디니 균주디 아니라 수 도나
아니 소소들라 꽤 충과 좋아 딘데게 인디 아니 미디어신도 케랑고 차원자 케랑라 송와 스타 가리 케랑 송스나 딘세 마주비 껴와 로벨렌디지 란니기 꾸비 좋아들라와 아니 다게메바 주비 딘세들라 아니 껴요와디 아니 미디어신도 케 랭고 치그레스 가스나 저랑기 파체라마라 껴단데 디네 땅도와 스노 디치들 나빠네 다와 잡아라니게 다 균신 숨비고네 아니 디가에 다가지 멤버체 균신 주바 땅을 고네더니 도우신 받는지 주는데 다디 늦지 주도디 아니 배 내가 피고 내 피고 쉬우지 돈이 맞다 가는 거래 스타트다 가야지 조랑 주게 땡지디 가고로 와 독진이다 되게 남들이 되는지 잠시하게 인생의 저와치는 고수로시스 Okay, so let's see. I won't go further down into the text here, but just to review and summarize what this section about demonstrating that the reason is not established is about. And then what does it mean to have a flaw in the reason here? So Chandrakirti here is really using very clever reasoning, using good reasoning to show that the way that Bhava Viveka criticizes the Vaibhashikas ends up becoming a self-criticism, because even though he doesn't want to accept this flaw in his own reasoning, he ends up having to accept it, because of the congruence in the reasons that he's using to find flaw in the Vaibhashikas, that those same flaws apply to his own reasons, his own thinking, his own way of positing the autonomous syllogism. So this is the main point, to refute the necessity of autonomous syllogisms and to refute Bhava Viveka's understanding of autonomous syllogisms. So if there's any more questions now, we can have question and answer. So we'll stop the text here. 다치 보면은 다 잠시하게 인스 저와치를 그래서 이게 강아지les. 오늘 So one is here in the chat box. What is meant by being designated by a mind over there? Is it the object or the mind? Sorry, I have to read it first. Is it the object or the mind perceiving the object, the subject, which is the mind that is over there? Okay. Again, then Uma figure 그래서 좀 아니 또be partapasam loi partapasam di 된다 가리인당 가리인바당 partak pardakbe yuldi pardakbadi yamena yurebes yamena yotobe yujen par dakche pardapa jawa dires pardapa jawa karin yurebes yamena yotobe yujen 말이야 pardapa jawa dira. 다디 유은조 간 처음에 줍세데 유디다 처음에 줍여게 유디라 내가 바르 가르 장주받은 속에 된데선 되라서 유 들롱은 줍이 최진지라 스마송아 되그래 슬라르바 들루동 줍이 최진지라 스마송아 되그래 신자 텐데베 스마송어디 스마송도 출발했어 가서는 들롱은 줍아 나와 나신 들롱은 줍아디 요 말했어 딱 가르랬으나 최담제 로이 8다점 로이 8다점 그 추도 요레스 로와 로이 8다점 그 추도 요레 모두 지기
로이 파 딱발라 마되베 아니 유 투모맘이 두수지 유 장병원 두수지 투모맘이 뭐지 요 말에스 로와 인도산에다 로이 강샤 탐지 로이 똑베 파다게 좀게 제수 장네 아니 로이 쳔마디기 파 똑베 따즘디 또도 또고 말이네 로 쳔마기 두베기 또에게 유디 로이 파 딱발 점군에 나 투겐지고 나 투고 말 가서는 디 나와라 아니 텐데 로디라 가즈나 디 징게 로디라 군접도 나와서데 근데 나와 건가 랑싱 주바 나와 샤다레 그러와 랑싱 주바 유그 두릉을 주바 나와 샤다레 디로 투나게 가나도 로 건가 아니 덴징이 바자기 레비 똑지 로 간데지라 세마다 돈용고스도 마도 로 간데지라 이네요 아니 유디 나유디 루유기 장병원에 주수지 마도 지기 로 팔다진 요바디 주는 난 투고 말 다딘 나와데 군주도 주도 나와서 돈유도베 가자 얘기 참말 나좀 미러 수미라서 대말 요바 나와 찍체 아니 가서나 군주도 주바 나와체 대수 관계 이제 개발도 마서 나좀 수미요래 가자 로서와 이루자니다 돈유도베 강사라마도 지금 군주도 주바 나좀도 요 말에스 로와 다 돈유 마도베 강사도 돌아 되네 대말 요바 나와 샤다리스도 육장병원을 주바마도 지 로 팔다 정도 주도 요비 나좀도 요 말에스 가자 얘기 요소와 어디 시도된다 디레다 루이 파타점고 수도 요래서 아니 로와 민정 따유스데 민당 똑배 딱배 수도 요바지마도 지 유랑 그 줍수 장병원을 줍수 요 말에 그래서 요나 아니 따된세니 니에고야리 따된세니 니에지민도 와스 로와 독신에다 파타점도 요수데 딘데지 돈이로와 야 파타점 요수데 저와 미치와 말했어 민정 따유스 루이 파타바당 아니로와 랑기 차와 주뉴게 뜨네 주바 니소 인상 아니 되게 되니 가서나 판여도 매번 말했어 다 민파 딱바 좀 인장 뜨네 맞나 아니 베벤더 메비 치어시 원하도 들어와 로 똑베 파다 좀 그래 강사게 다도 쇼게 다도 들어와 어디서 강아 파로 똑베 파 딱바 좀 그래데 이네 따여게 차와 주주 시에 말아 뜨네 주주 시에 말아 다 된다 시주비 치어 강아 로파 딱베 수도 뜨네 주비 유수지 모두 지기 통모비 유딩 장병원의 주주지 요 말에 쏟아 딘데지 되시 잡나 So this is a discussion about, we have to have a discussion about the way of objects being established by valid cognitions. So for the autonomy school, Svatantrikas, they say that objects are established in a valid cognition by their own way of abiding, by their way of abiding themselves. That's how the subject is an object is established by valid cognition. So the Prasangikas are saying that sense of objects existing when established by valid conditions, that is a mistaken, right? A mistaken appearance, because objects are actually merely designated out there by the mind. They're merely designated out there by the mind. So they're not designated, they are not established by themselves. They're not established as kind of independent or by, as themselves. So they are only established by the conceptual mind and language, words, positing them or designating them over there. So there's, again, these three different ways that objects can appear, right, to valid cognitions or to cognitions. Three different ways objects can appear. You could say there are three different ways objects can appear or be apprehended is, right, was stated before, as just merely existing, as being truly existent, or as being falsely established, right, falsely existent. So except for those people who've actually already realized emptiness, they won't have the appearance and the apprehension of objects as being falsely existent, right? They actually don't have the appearance that objects are merely designated over there until you realize emptiness. So this is, the appearance of objects being conventional.
So the way that they appear then to us, who haven't yet realized emptiness, is only by, right, they appear as though they are established as the object, as an object itself, or by way of an object sort of being itself, being alone itself. So the reality is, though, that they are, right, labeled, designated by language and conceptuality. And if, right, they actually existed alone, then they would be found when you go to search for them within the basis of designation. If you go to search for the designated object, you would find it. But since you don't find it, then they're not established alone objects. So, but that doesn't mean that they are sort of empty of any ability to do anything. They don't lack the ability to function, right? Objects still can function, because then there would be no difference between existent things and something like horns on a rabbit, a rabbit's horns. So rabbit's horns, those are also merely designated by conceptuality, but they are not contingent while being designated by conceptuality. They're not contingently designated. They are solely just designated by conceptuality. So they don't exist. So things that function and exist are contingently designated by conceptuality. So this is how it's to be understood, that things are merely designated out there. Yeah. 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 Oops. Yeah, then some shaking. Yeah. Okay, so then we'll stop class. 日日学面多这么日说吧，灵犀年的肩膀的三界心都面的不完，这个那么大心了，绝把它学也的蒙古路上那面的那个。大呀咪康嘞拉比国别新公司偏当台湾马律中原的接着希望电子家族下边是的八度电就路及高电对接工作这类就都就代表龙多的那些南拉里拉蒙对面的南边这边是。所望的长久深久忍不住马街把能解决，给我娘把没把样，过年空多陪我修，他在那个设备面前不，什么点着他当差别。好久入住也是公巴大，七星空多去。比如我给我弟给我闺说那么一些操作，说那么一些那种，他把过年他把了就，Thank you to you. Good night, all of you. Good night. Good night. Good night.